STREE summit. So we who believes in toto the constitution, we wanted to real empowerment to the women of this country. More so particularly in Telangana, the Vikramarka people's government, we strongly believe empowering the women of the state. Not only socially and politically, even economically also. The moment we came to power, we kept a target of empowering the Telangana women by organizing through the self-help groups, giving them or making the banks to lend the money to them with an interest-free loans to the tune of not less than 20,000 crores per annum. Fortunately, the target, generally, the target reaching is very difficult, but fortunately, we have crossed even the target of 20,000 crores and even surpassed more than 21,000 crores of interest-free loan to the Telangana women for the self-help groups for their economic empowerment of doing their business on the name of self-employment. Not only just by giving them the money, but we also created a market for them to do their business and make money out of it. Like, when we thought of going for serious after renewable energy, energy policy, where we are thinking of getting a new green power, we thought let us involve the Telangana women also in the process of getting green energy. So in the beginning, the energy department and the women department and other departments put together, we got into an MOU of nearing about 1,000 megawatts of power generating has been given to the self-help groups, particularly to the women members only. So that today the Telangana women is getting into the solar power manufacturing industries. This is first of its kind. Nowhere in the country, no state is implementing this. This is first of its kind in Telangana. It's only a beginning. Once they become successful in the sense, we are making them to start the business, we are making the bankers to give the money, and we are making the government to buy the power also. So there is no problem even for them, after generating power, making money by selling it, and we are giving them buyback guarantee also. So it is an assurance for them, once we establish a solar power, that the government is readily willing to buy that power. With an MOU, we are encouraging the women. Once they become successful in this, we want to expand even more than 1,000 megawatts. Apart from that, the first of its kind, I think nowhere in the country, we have brought out a scheme of free bus ride for Telangana women. They can travel from anywhere to anywhere without a ticket, and without buying a ticket. With this, we made the Telangana women to go around the state wherever they want to go. The kind of a mobility, a freedom for them to go around the state, the temples, market, hospitals, hostels, children's schools, wherever they want to go, they can go without having and thinking of money to buy the ticket. So this free bus ride has become a very, very successful for Telangana women. After going around, they are getting exposed to many of industrial parks and business, trade centers, educational institutions, by which they are also trying to understand the society through which they wanted to start the business also. So it's one of its kind where we have started this. Apart from this, we also gone to the extent of buying buses and giving it to Telangana women.
They are becoming owners of the buses now, and after buying the buses, we are getting a tie-up with a RTC. So we are trying to give them the money through the banks, interest-free loans. They are buying the buses, giving the RTC, RTC is paying them the money. So the business also we are trying to provide to the maximum extent. And also we are trying to give them these Indira Shakti canteens. Where are the government institutions are there, collectorates are there, or secretariats, anywhere, wherever the government properties are there, all those areas we are giving to the women of Telangana so that they can do some business, make money, and they can economic independence so that they can think, live on their own and generate and with a secured kind of a thinking that they can lead their life. This is what we are trying to do in the state. And finally, our target is to make not less than 1 crore of women of the state to make them the crorepati's. Minimum of 1 crore. So these are the schemes what we have been thinking. So the empowerment comes not only bringing out the laws and also by implementing the laws also, acts also. We have been seeing a number of acts which have been enacted in the parliament and the respective legislative houses, like, prohibition of dowry, child marriages, many kind of these things, but still things are continuing. Until unless the whole society thinks about it and reforms themselves, convince themselves to implement these acts, the acts also cannot be get fructified and yield the results. That is where these kind of summits will definitely help to convince the people where all the things are going wrong, where all the governments are trying to reform them by bringing the acts. We also have to think about them and implement them and to see to that they are fully implemented and the woman becomes empowered. So I really appreciate the organizers for organizing these kind of summits and making the people to understand what all the government is trying to do best to the women to become an independent economically, socially, and even I think the then governments like the then Prime Minister Rajiv Gandhi and other chief ministers also brought some acts to providing a reservation for women in the local bodies so that they can participate, like 33% reservations in the local body elections. So these kinds of things, make the women to take part in the elections, administration, and governance, apart from economic empowerment. So now, the state of Telangana is fully committed for the empowerment of the women of the state, and we hope, with the help of people like you, who are all seriously committed for empowering the Indian women, more so particularly Telangana women, will definitely achieve our dreams and target of making 1 crore women of crorepati and living them on their own feet and lead their life independently. I thank you very much for giving me this opportunity of sharing things with you all. And I wish you all the best. And I would like to convey my Chief Minister, Sri Revanth Reddy Garu, who has personally asked me to convey the message to you all that this government is fully committed and will stand for the empowerment of the women of this state of Telangana. Come what may, any hurdles, we will stand for our commitment and goals to reach. Thank you. Thank you very much, sir, for your
informative speech, and I also thank you on behalf of all the women of Telangana for giving us so many opportunities on behalf of the government for empowering our society. Thank you very much, sir. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ వారు అలాగే హెచ్సిఎస్సి వారు కలిసి మన హైదరాబాద్ సిటీని ఒక సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్ సిటీగా మార్చాలని ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు, ఎంతో విజయవంతంగా ప్రోగ్రామ్స్ నడిపిస్తున్నారు. It is now time to recognize some of the officers who have actively participated from STREE teams and Bharosa and who have tried their best in making all the endeavors possible. ఇప్పుడు నేను STREE teams నుంచి పేర్లు పిలుస్తాను. దయచేసి ఆఫీసర్స్ని ఒక్కొక్కరిగా వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఈ ఫెలిసిటేషన్ జరపవలసిందిగా ఈనాటి మన ముఖ్య అతిథి శ్రీ భట్టి విక్రమార్క గారిని కోరుతున్నాను. ఐ రిక్వెస్ట్ సిపి సార్ అండ్ ఆల్సో సెక్రటరీ జనరల్ సార్ టు జాయిన్ us in this felicitation program. ముందుగా SI of పోలీస్ ఫ్రమ్ STREE teams చెన్నారెడ్డి సిద్ధారెడ్డి గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాము. చెన్నారెడ్డి సిద్ధారెడ్డి గారు వేదికపైకి రావాలి. ఆ తర్వాత ఎస్ శంకర్ జై కిషన్ గారు కూడా వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. వీరందరూ కూడా మన హైదరాబాద్ని సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్ సిటీగా మార్చడానికి ఎంతో తోడ్పాటు చేస్తున్న ఆఫీసర్స్ అండి. సిహెచ్ సుమప్రియ గారు కూడా వేదికపైకి రావాలి. స్త్రీ సమిట్ 2.0లో ఈ ఆఫీసర్స్ అందరికీ కూడా తగిన రికగ్నిషన్ ఇస్తూ మెమెంటోతో అలాగే సర్టిఫికేట్ తోటి సత్కరించడం జరుగుతోంది. శ్రీ ఎస్ శంకర్ జయకిషన్ గారు SI of పోలీస్ వారు కూడా ఇప్పుడు ఈ సత్కారాన్ని అందుకుంటారు. సిహెచ్ సుమప్రియ గారు SI of పోలీస్. భరోసా సెంటర్ హైదరాబాద్ నుంచి ఐ రిక్వెస్ట్ వి గౌరీ గారు కౌన్సిలర్ టు ప్లీజ్ జాయిన్ us on the dais. పి కల్పన గారు లీగల్ కౌన్సిలర్ అండ్ KN రాధారాణి గారు క్లినికల్ సైకాలజిస్ట్. కల్పన గారు వేదికపైకి రావాలి. KN రాధారాణి గారు. భరోసాలో వర్క్ చేస్తున్న పోలీస్ స్టాఫ్ కూడా మనం సత్కరించుకున్నాము. ఎం సదాలక్ష్మి గారు వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. అలాగే ఎం అనుష గారు ది SI of పోలీస్. ఎం అనుష గారు కూడా వేదికపైకి రావాలండి. అలాగే సేఫ్ నేబర్హుడ్ అవార్డ్స్ ని మనం అందిస్తున్నాము. విమెన్ అండ్ చైల్డ్ అట్రాసిటీస్ లో ఎన్నో కేసెస్ సాల్వ్ చేసి వారు సేఫ్ నేబర్హుడ్స్ ని మన హైదరాబాద్ లో క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ముందుగా సెంట్రల్ జోన్ లో గాంధీనగర్ నుంచి నేమౌత్ PS సెక్రటేరియట్ వారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. సెక్రటేరియట్ వారిని. ఆ తర్వాత ఈస్ట్ జోన్ లో సుల్తాన్ బజార్ డివిజన్ నుంచి అఫ్జల్ గంజ్ PS. గాంధీనగర్ నుంచి సెక్రటేరియట్ PS డి చిట్టి గారు నేమ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్పెక్టర్ వారు అవార్డు అందుకుంటున్నారు. ఈస్ట్ జోన్ లో సుల్తాన్ బజార్ డివిజన్ నుంచి అఫ్జల్ గంజ్ PS లో ఎన్ రవి గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. నార్త్ జోన్ లో మహంకాళి డివిజన్ నుంచి రామ్ గోపాల్ పేట్ PS టి నరసింహరావు గారు వేదికపైకి విచ్చేయాలి. సౌత్ జోన్ చార్మినార్ డివిజన్ నుంచి హుసేని ఆలం PS ఎస్ సురేందర్ గారు
వీరందరూ కూడా సేఫ్ నేబర్హుడ్ అవార్డ్ని అందుకుంటున్నారు. సౌత్ ఈస్ట్ జోన్ థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు స్పాన్సర్ అవార్డ్స్ సార్ ఒక నలుగురు స్పాన్సర్ మొమెంటోస్ ఆలేఖ్య హోమ్స్ నుంచి శ్రీనాథ్ గారిని వేదికపైకి ఉంచవలసిందిగా కోరుతున్నాము. అవార్డును అందుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. క్వాంట్రా కార్డ్స్ పోకర్నా నుంచి కెన్ సంబడి రిప్రజెంట్ క్వాంట్రా కార్డ్స్ ప్లీజ్ ఆన్ ద డయస్. తర్వాత నిఖిల కన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ డెవలపర్స్ నుంచి కెన్ సంబడి కమ్ ఆన్ టు ద డయస్ అండ్ రిప్రజెంట్ ది ఆర్గనైజేషన్. అలాగే we request somebody from Prosperity Developers also to please come on to the dais and receive the award. Prosperity నుంచి ఎవరైనా ఉన్నారండి? Can we have somebody from Prosperity Homes? Thank you very much sir. I will continue with the awards కానీ మన ముఖ్య అతిథి ఇప్పుడే prior commitments వల్ల వారు బయలుదేరుతున్నారు కాబట్టి మనస్ఫూర్తిగా వారు మా ఈ స్త్రీ సమిట్ 2.0కి విచ్చేసి ఈ కార్యక్రమం ఇనాగరల్ని విజయవంతం చేసినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సార్ యువర్ presence added a lot of value to this program and we are very happy and honored and privileged to have you here today. Thank you very much sir.